അസ്സലാമലൈക്കും. മുസാഫിർവേവിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി മോളിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. ഫോർട്ടോർ മോളാണ്. റിയാദിലെ XH7 ഇത് ഉള്ളത്. പൊതുവെ നമ്മൾ മോളുകൾ എടുക്കാറില്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു മോൾ കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം ഒരു രസമായിട്ട് തോന്നി. ഇത് മോളിൻ്റെ ഉൾവശമാണ്. തവക്കലിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ. പൊതുവെ മലയാളീസ് ഒന്നും ഇവിടെ വരാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എത്തിപ്പെടാറില്ല. കാരണം പൊതുവെ സൗദികളെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. ഈ മോളിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വർക്കുകൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കുട്ടികളുടെ ഏരിയ ആണ്. ഷോപ്പിങ്ങിന് വരുന്ന ഫാമിലിക്ക് കുട്ടികളെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്കാം. അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. മുകളിലത്തെ ലൈറ്റിനനുസരിച്ച് താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്റ്റൈലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മുകളിൽ 2 ഭാഗങ്ങളിലും കോഫി ഷോപ്പുകൾ, റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഒക്കെയാണ്. അതിന് എൻട്രൻസ് പുറത്തു കൂടിയാണെങ്കിലും ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ സിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഒരു മട്ടുപ്പാവ് സ്റ്റൈലിലാണ് പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. No matter how much I obtain, so my dream for Jannah grows day by day, and I pray to Allah to guide me all the way till I make it to His paradise. The home of my biggest dreams to see you, see you be my pleasure, but no one is like you, Allah. I wish to see you. And be with him in Jannah. On this side, we are just passing by, like a river from the mountain, and never can water turn back to the town. We dream the dreams that can never save us from the never take fire. We do whoa. Your words will never follow, never. Relatives won't save you. Only your deeds will do you good or bad. So now is the best time. ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇത്. ഇതൊക്കെ വളരെ ഒരു കൗതുകമുള്ള ഒരു കാഴ്ചകളാണ്. See you, seeing you be my pleasure, but no one is like you. And I wish to fast the prophet. I wish to fast the prophet and be with him in Jannah. Dream, cause you don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, we dream, yeah. Sorrowful, yeah. My biggest dreams to see you, seeing you be my pleasure, but no one is
ഇത് അതിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ഊതിൻ്റെ ഷോപ്പാണ്. ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾക്ക് 200 റിയാലാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. പിന്നെ നല്ല നല്ല ഊതുകളും പിന്നെ അത്തറുകൾ, സ്പ്രേകൾ ഒക്കെ ഈ ഒരു കടയിലുണ്ട്. The more that I have, the more I long for more. So this makes me realize that this world will never satisfy my heart, no matter how much I obtain. So my dream for Jannah grows day by day, and I pray to Allah to guide me all the way till I make it to His paradise, the home of biggest dreams to see you, see you be my pleasure, but no one is like you, Allah. I wish to see you, see you be my pleasure, but no one is like you, Allah. And I wish to face the Prophet and be with him in Jannah. On this side, we are just passing by, like a river from the mountain, and never can water turn back to the town. We dream the dreams that can never save us from the never take fire. We do your words will never follow, never. Relatives won't save you, only your deeds will do you good or bad. So now is the best time to work for your Jannah. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.